So, wir schauen uns jetzt Is Being an Introvert Impossible in Fashion von Bliss Forster an. Ich denke nicht, dass das impossible ist, weil in der Fashion-Industrie gibt es auch trotzdem viele Introverts, to be honest. Aber let's see. You know what I'm super excited about? I got my engagement watch back. Jean Farage, sehr geiler Designer. Beanie Bye. Okay. I had to give this up because the watch that I truly Gary Graham sagt mir leider nichts. wanted. My in-laws were like, they gave me a budget. Pants bei Shinya Kazuka sagt mir auch nichts. And they were like, go get you a new watch. The watch I really want is this used watch. Sehr sexy, guter Geschmack, Bliss. Sehr guter Geschmack. It's an old Pasha, and I got it, and they were like, are you sure? A used watch, okay. And I was like, no, that's really the one that I want, because they don't make it anymore. Like, I really want this one. It was way below the budget. Fashion Motherfuckers sind sehr particular. Sehr genau, was die haben wollen. Obsessed. Ihr könnt es, schreibt es selbst. Schreibt mir in den Chat, beziehungsweise in die Kommentare, von welchen materiellen Dingen, abseits von Kleidung, seid ihr obsessed. Also, Julian, ich weiß, du schreibst sowieso Porsche. Aber ich bin gespannt. Von welchen materiellen Dingen seid ihr obsessed? Sei es jetzt Uhren, sei es Autos, sei es Magazine, Bücher, sei es Schuhe zählt nicht, Taschen aber, Ringe, so von was seid ihr auch obsessed, wo ihr sagt, boah, okay, ich bin da sehr genau. Möbel, okay, Autos und Uhren, ich so, Julian, ich kenne dich auch. Aber ja, ich bin sehr gespannt, schreibt gerne weiterhin rein. Budget that they gave me, but they were like, if that's what you really want, go get it. And then I promptly broke it. I knocked this, so it's a diver, so like, so that spins on like a normal Pasha, it would not have the diver feature. Anyway, in order for that to spin, it has like a whole ball bearing system that's inside of that. This thing is made of 18 karat gold. So I bumped it while I was taking the trash out and like the whole system like bumped off. Fortunately, I found the gold piece because that would have been horrible if that was missing. Yeah, then I had to save up money to go take it to Cartier and repair it. But I finally have my fucking watch back and I'm so happy because it's sort of, I don't know, it's sort of like, you know, like this is dating, this is marriage, this is engagement. Like I kind of want Oh, that's cool. Das ist wirklich ein cooles Konzept. the trifecta there because I love my wife. I love my wife. Yeah. Embarrassing. Because you're my best friend and I'm around you all the time. Like, what am I supposed to do? Actively avoid you in conversation? Get the fuck out of here. Can you succeed in the fashion industry as an introvert? That's a great question, and I can speak confidently about that as I myself am an introvert. I love being alone. I do not like being around. I'm making all that up. I'm actually quite extroverted. But the question does... To be honest, viele in der Fashion-Industrie sind Introverts und vor allem Designer sind sehr introvertiv. Come up a lot. I've been in the industry now for, like going to Paris consistently for 2 years, running this channel for 5 years. I know that there are a Schüchtern of introverts that participate in this industry in all different mediums. Here's the difference. As an extrovert and more of like an ideas type guy, there are times where in the process of running this company, I have to just sit down and I have to do detail-oriented, boring work that I do not want to do. Wildly against my natural desires and nature to just, I gotta fill out this fucking form and it's gonna take like 90 minutes. Let's just get started. Unsere Kleidung sprechen für uns. Yeah, ain't no long talking, yeah? My clothes speak for me. Fühl ich. Hate doing that stuff, but I have to do it. As an introvert, you absolutely can be a part of fashion in whatever part of it you want to be in. But there are going to be times where you just have to suck it up and you have to go to networking events because, if I'm being honest, no one is going to come looking for you. If you want that job... True. Außer dein Work ist so unfassbar, undeniable und du postest und tust, dass die Leute dich trotzdem finden, aber you're gonna get ripped off. Ich bin auch ein bisschen Introvert. Ich sag's euch, wie es ist. Weil ich bin ein extroverted Introvert sozusagen. So, ich bin lieber auch mit mir beschäftigt oder im kleinen Kreis mit meinen Freunden und so weiter und so fort. Und gehe nicht so krass aus mir raus, so in Environments, wo ich nicht genau weiß. So, weißt du, wenn ihr versteht, was ich meine, dann bin ich eher so vorsichtiger, was das angeht. Aber ja, kann trotzdem mit den Extrovert sehr raushängen lassen, wenn ich will. Aber eigentlich mag ich so den kleinen Kreis. So wie hier bei Twitch. Ich mag den kleinen Kreis, ich kenne die Leute, dies, das, so perfekt. Ich kann reden, ich kann tun, ich kann mich bewegen, weil ich fühle mich geborgen, sage ich mal so. Wenn ich in einem Raum bin und ich kenne keinen da oder ich bin nur mit einem Homie, dann ist schon ein bisschen weniger, dann halte ich mich schon ein bisschen mehr zurück. Wenn ich niemanden in dem Raum kenne und ich bin alleine, I'm gonna chill out and I'm gonna watch. Ich werde chillen und ich werde die Leute mir angucken und beobachten. Vielleicht finde ich Anschluss, ansonsten halte ich die Klappe und beobachte einfach und hör zu. Because sometimes listening is better than talking, so vor allem. Job
you gotta go be aggressive. And it's great. Make time for yourself to be able to go home and relax and like just watch a show or spend time with yourself or meditate or whatever you need to do to kind of get that energy back. Because I know it is draining for you to go out and like network and be like, hi, oh my gosh, it's so good to see you. Gotta do that sometimes. Fashion is notorious for being nepotistic, but really just everything is nepotistic. If you want that engineering job, you gotta go to the Chicago network of engineers parties. I wish everything worked on a meritocracy. For now, it really doesn't. And until it does, you need to figure out ways to be an introvert, but also do those things that you have to do. You can do it. I believe in you. Would celebrities taking the roles of creative directors be good? Ja, ich weiß, es kommt drauf an. So, wir haben gerade über Tyler the Creator gesprochen. Ich feiere, dass Tyler bei Louis ist. Klar, hätte Wales Bonner, hätte eine Martin Rose vielleicht was Besseres machen können. Möglicherweise. We don't know. Aber ich finde, was Tyler da gemacht hat, ist schon sehr hart. Good for fashion? No. What is a piece that you absolutely love which uses a color that you dislike? That's actually a super good question. I gotcha. Okay, so to go back. Ein Produkt, was ich liebe, dessen Farbe ich hasse. Auf jeden Fall waren einige Produkte, die Tyler gemacht hat, nochmal zurückkommen auf ihn, wo ich die Farbe nicht gefeiert habe, das Produkt sehr. Back to the former question. No, I do not think that someone who is a celebrity should be able to have a job that rightfully belongs to someone who has worked their whole life to have these specialized skills that are specifically designed for that. Ich bin dagegen, weil ich finde dieses Boxing in nicht cool. Das Ding ist, jeder kann alles tun, was er möchte. Und jeder kann auch, wenn du ein Celebrity bist und berühmt geworden bist, weil du Musik gemacht hast, heißt nicht, dass du dein Leben lang Musik machen musst, weil du halt die Zeit davor nicht Mode gemacht hast. Was ich nicht gut finde, ist, dass du wegen deinem Celebrity-Status alleine, wohlgemerkt, den Job bekommst. Was ich gut finde, ist, wenn die sagen, okay, designtechnisch und plus als Bonus der Celebrity-Status, deswegen wählen wir die Person aus, bin ich d'accord mit. Weil auch viele Leute haben ihren Ass off geworkt, um diese Position zu bekommen, haben das aber nicht von Anfang an gemacht. Es gab einige Designer, die haben was ganz anderes studiert. Die meisten Designer haben was anderes studiert oder was beruflich anderes gemacht. Architektur zum Beispiel. Aber das sollte dich nicht abhalten, irgendwas Neues machen zu können. You only got one life, do whatever that fills your heart. That position. Most of the celebrities who are just like sort of handed a role in fashion usually are people who are deeply qualified and are deserving of a lot of praise and adulation. And if we're talking about meritocracies, those celebrities have fucking earned it in the meritocracy realm. Die Olsen Twins zum Beispiel waren auch Schauspielerinnen. Die haben sich das aber nicht aussuchen können. Die haben das halt seit Geburt an gemacht. Hätte man jetzt sagen dürfen, okay, ey, Olsen Twins, stop right here. Wir wissen zwar, deine Mutter und dein Vater haben entschieden gehabt, dass du Schauspielerin bist, weil du als Baby schon Schauspielern musstest und als Kind und als Jugendliche. Aber dem ist jetzt so, du darfst jetzt nicht noch Mode machen. The Row gründen? Nein. Versteht ihr, was ich meine? So nur als Beispiel. Oder wenn man es nicht so extrem machen möchte, Victoria Beckham. Einen anderen Vergleich nehmen, Pharrell Williams. Ja, ich weiß, ne? Aber Pharrell Williams, Tyler the Creator, Kanye West, Virgil Abloh. Just not in fashion. And in fashion, we do have people, it's a skill. All of these are hard skills. Even the skill of a... Ja, aber wer sagt, dass die Personen nicht diese Hard Skills haben können? Wer sagt, dass die Personen nicht ein Point of View haben können, der different ist und sich die Leute ranholen können, die ein Hard Skill haben? Klar, brauchst du trotzdem ein gewisses Verständnis oder solltest du am besten ein gewisses Verständnis für die Mode haben und nicht nur sagen, I like this, I like that, sondern wirklich sagen, boah, ich möchte das so und so haben, weil das so und so ist, das sollte so und so konstruiert sein, zeig mir das, hands-on sein. Das will ich basically sagen. A creative director, those are hard skills that you have to learn over time, and just kind of passing that off to somebody who is famous for something else, that doesn't really work. Or at least I don't think it works as well as giving it to somebody who has trained their entire life, just specifically gearing themselves up for that one role because that's their dream job. Feels a little bit like a smack in the face to those people. Have there been famous people who have done really good jobs in those roles? Absolutely there have been. We're going to go back to this other question now, and we're going to talk about one of those people. What is a piece that you absolutely love which uses a color that you dislike? So immediately when I read that question, I thought about Virgil's Louis Vuitton stuff. What did I say?
Virgil, just for the record, Virgil was a famous person. All of it was fashion involved, fashion adjacent design stuff. Virgil was famous for those things. I think he was primarily selected for Louis Vuitton from the perspective of Louis Vuitton only, is what I'm saying here. Louis Vuitton looked at him as, he's so famous that if we bring him in, it's only going to be a net positive for selling bags. And they Ja. Und das ist das Ding. Es ist fucking Louis Vuitton. Es ist egal, wen die da hinstellen. Es ist egal, wen die da hinstellen, gefühlt. Aber he's gonna sell, weil Louis ist für den Standard Louis Vuitton Kunden, ist egal, ob da Pharrell steht, ist egal, ob da Virgil steht, ist egal, ob da Kim steht, ist egal, ob da Marc Jacobs steht. turned out to be right with that, but then Virgil created some just unfucking-leavable runway shows, just really advancing the art form. Interestingly, especially with Virgil's first show, the Rainbow Show, the one that we have done an entire episode about it. I'm quite proud of that episode. So in this runway show, there are a lot of really, really bright colors, and especially with things like this that sort of, at the time, this was a very novel concept, this idea of like, oh, we're going to have this mid-layer, but I'm going to be really experimental with it. I wanted one of these super, super badly. Price point was one issue why I didn't get it. But the other big reason was because I was like, man, I just don't feel like that color is gonna look good with my skin tone. And I was like, man, why didn't they make it in a more like neutral thing? Because I don't want like the Louis monogrammed one. That's kind of lame. Like, why are all of these other ones, why are they all in such vivid colors? And then it hit me, this like full realization, which I believe I spoke about a little bit when I was in the BBC documentary about Virgil, which is that Virgil... Bro, why you didn't call me? Virgil BBC documentary. I would love to be in that. Came up and he used his first show as a way to design clothes that were, the color palette was designed for dark skin. And when it hit me that it's like, oh, the reason that doesn't look good for me is because it looks fantastic on these models who do have dark. Mode mit einem Narrativ. Das ist wirklich Mode mit einem Narrativ. And I love it. That's the same aim I'm aiming for. Darker skin. And then I was like, wait, has like all of high fashion been designed for lighter skin? And then I had a very dark, bleak realization that it kind of has been. So that's one thing that I think Virgil Abloh brought into luxury fashion clothing design that had not been there previously, which is that he just really, really loved these bright, vivid, fully just straight through colors. That still just like fucks me up so much. And obviously like he had stuff that he was coming out with that was blacker, as like a more muted tone of something, but the really bright colors sort of gave me this realization that it's like, wow, there really are not, if you have very, very dark skin, you could look at a lot of fashion brands and be like, I see nothing that feels like it was made for me. And Virgil kind of came in, and it was another step in the like everyone gets a seat at the table idea that he became, I think, pretty known for at Louis Vuitton. Pretty cool. Your favorite female menswear designer? Mein favorite female menswear designer. Aktuell müsste ich sagen Wales Bonner. Ich weiß, aber aktuell würde ich sagen Wales Bonner. Insgesamt, ich glaube Wales, ich bleib bei Wales. Man hätte nämlich auch Jill Sander sagen können, man hätte Andy sagen können. Das ist auf jeden Fall so, boah, die ich hart finde. That is a great question. I love talking about this. Oh my goodness, broski, what you did. It bounced off the couch and it hit the laptop. Is everybody okay? Yeah, laptop's okay. All right, we're going to be a little bit more conservative with the phone throwing in the future. That's a great question. Bianca Saunders is a great example of a woman who... Bianca Saunders, auch sehr nice. Krass. Hätte ich jetzt aber nicht gesagt, so top-notch. Who designs just fantastic stuff for menswear. A lot of it, I think, could be taken as gender neutral, but it is presented during Men's Week, so we'll say that she is a menswear designer. She does a okay, Bianca. Sag mal nichts dazu. great job. Aber respectfully, geil. Because she includes techniques of draping into her work. Also, das sind zum Beispiel Statuen aus meiner Heimat. So, ich nutze die auch ab und zu als Reference. Das kann ich sagen. Das sind die Benin-Bronzen. Deswegen war ich gerade so. In very small, tasteful ways, so that I've always seen Bianca Saunders' goal as, these are my words, not hers, but I've always kind of seen the goal as, I want to make it so that a non-fashion guy will look at this shirt and go, hey, you know what? That is a cool shirt. I will try that shirt on. Let's give it a shot. And then it sort of becomes their like favorite like dress-up shirt. Because of a lot of her stuff, it uses like, you know, it's not draping like this kind of draping. Because if you use draping like this, I'm sure there are lots of men, me included, who would think that was badass. But this is not going to change any guy's mind about what kind of shirt they're wearing to like the party tonight with their girlfriend. Ja, weil es nur female dresses. Aber ja. Whereas shirts like this
Yeah, it's cool. It's actually cool. Might do that. This really might be the thing that makes someone kind of open their mind up to a wider idea of like, how do I want to dress? So I love her work for that exact reason. The runway shows are really interesting. It's really fun to look at all the little like pieces of inspiration and stuff with their like heritage and stuff. But the final product and stuff, it's really cool. I like this stuff a lot. Shockingly approachable. It's really good. How do I start in Shockingly approachable. That's crazy. fashion as a 16-year-old? That is a super good question. It sort of sucks that like one end of this is like, that's fantastic that you're thinking ahead and trying to prepare for your future and stuff. That's very wise of you to do. But at the same time, on the other end, it's like, damn, like it feels like nobody really gets to have a childhood anymore. Oh, true. True. Go outside, for real. Auch wenn ihr jung seid, go outside. So, ich glaube, viele der Dinge, die mich inspirieren, sind von outside oder von within, family und so weiter und so fort. Like focusing, like masterclassing yourself, like focusing towards like this like goal that you really might not even want anymore in 10 years. But to answer your question, please still allow yourself to have a childhood a little bit. I know it doesn't, when you're 16, it so doesn't feel like you're in a childhood anymore, but so true. So if you can, try to enjoy that. What I would do, it seems like the big thing for teenagers to do is to figure out what it is actually that you want to do as fast as humanly possible. If you think that you want to be a designer, you need to get yourself in front of a designer and figure out what it is they do on a day-to-day basis as fast as humanly possible. I realize that this is very, very difficult if you live in like rural Scotland or if you live in Minnesota in the... Guckt euch so viele Dokus, Interviews an wie möglich. Weil, zum Beispiel, es gibt so ein Zitat für Kreative, wenn Kunden sagen, ey, boah, das hast du aber doch nur in 5 Minuten oder in 10 Minuten gemacht, warum sollte ich dir jetzt so viel dafür zahlen? Dann ist die Antwort darauf, it took me 10 years to do it in 5 minutes. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen guckt euch an, was die gemacht haben, was die inspiriert haben. Und für mich, ich saug so viel Inspo im Alltag auf. Bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei dem, was ich online sehe, was ich in der echten Welt sehe, was ich lese, womit ich mich beschäftige. Und ich beschäftige mich mit so vielen Dingen. Und das alles sauge ich auf, um dann Inspos zu bekommen. Ideen zu bekommen. Manchmal geht es gar nicht um Inspos für Kleidungsstücke, sondern Ideen, wie man was umsetzt, wie man was nennt, wie man Worte bildet. Worte oder beziehungsweise Sätze bildet. Also auch die Art, wie manche Brands nach außen kommunizieren, das ist meine Handschrift. So, auch wenn ich das nicht mehr aktiv mache, aber es ist meine Handschrift. So, ich habe das für die gemacht, aber es ist meine Handschrift. Ich weiß halt genau, wie ich die Worte gewählt habe und warum ich die Worte so gewählt habe. Und das alleine hat lange gedauert. Dafür musste ich viel lesen, musste ich aber auch ein Gefühl für Worte, Gefühl für Ästhetik in Worten, Phonetik mit Worten, Gewicht von Worten finden. United States or something, or if you live where you don't have any close geographic access to a real, and I don't mean like... Und wichtig, ich sag euch, wie es ist, der Cheatcode für all die Dinge, die ich gesagt habe, der absolute Cheatcode, um schneller Kompetenz in einem Bereich zu bekommen, ist ein Mentor. Guckt, dass ihr irgendwo ein Praktika findet in der Kreativindustrie. Guckt, dass ihr irgendwo Leute findet, die schon weiter seid als ihr. Und ich bitte euch, habt nicht die Angst, die Leute anzusprechen und zu sagen, ey, habt ihr 5 Minuten, ich habe 2, 3 Fragen, das sind meine Fragen, sinnvolle Fragen, so dass sie auch darauf antworten können. Glaubt mir, die meisten Menschen sind offen dafür, wenn ihr zu denen geht und sagt, ey, guck mal, feier das, was du machst und das finde ich cool und deswegen ist deine Meinung mir wichtig. Ich hätte 2, 3 Fragen, hast du vielleicht 5 Minuten für mich und könntest mir diese Fragen beantworten. A person locally who runs a little brand that might not be making any money. I mean like a real fashion designer in like a major city who shows. What we all have in our heads as to what these people are doing is usually wildly different than the reality of that person's day-to-day life. Most fashion designers spend less than 5% of their working time doing anything that resembles creativity. Less than 5%. I've talked to designers who said 5% is very generous. I probably spend less than 2% of my working time, not all of my time, of my working time, less than 2% is spent designing. I think to a lot of people who think, I want to be a fashion designer, I want to have my own brand, those people, I think, are assuming that like most of their time is going to be spent doing creative stuff and doing like photo shoots and like filming a cool video and like... Ja, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das schon viel, ich weiß nicht, ob es 5% ist, 5% klingt für mich wild, aber bei mir ist zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, ist das schon viel so, ich denke,
unfassbar viel nach. Ich denke unfassbar viel nach. So, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen vielleicht verwunderlich ist, ich denke unnormal viel nach. Und denk und recherchiere und ich denke unfassbar viel nach über alles. Alles 15 Mal. Vielleicht frage ich noch 2, 3 Leute. So, das war mein Gedanke, was stellst du da vor und bla bla. Now we're like cutting clothes and this coat is going to be so sick. Most of it is not like that at all. Most of it is just you in Excel trying to balance out spreadsheets and trying to negotiate with manufacturers who don't. Eigentlich Triggerwarnung davor, ja. Dieses Diskutieren mit Produktion ist so anstrengend. So, ja, ey, kriegen wir das so hin? Nein, das geht nicht. Kriegen wir das so hin? Ja, das könnten wir so hinkriegen, aber das da müssen wir so und so fragen. Ah, okay, dann frag danach. Ah, kriegen wir doch nicht hin. Was für eine Lösung könnten wir haben? Weil so alleine wegen Stoffe, Materialien, wie ich was haben will, manchmal, ey, das ist so anstrengend, wo ich mir denke, Bruder, ich bin doch nicht der Einzige auf dieser Welt, der das so machen möchte. Aber dann fühlt sich das an, als wäre ich der Einzige auf der Welt, der das so machen möchte. Don't speak English and there is so much stuff, so much painful stuff that honestly sucks to do that involved in being a fashion designer. This person did not say anything about wanting to be a fashion designer specifically. Start in fashion is all they said. If you want to be a fashion photographer, you need to go figure out what it's like to be a fashion photographer. If you want to be a fashion PR person, that's the thing that I almost never hear anyone talk about. But it seemed to me, if you have a certain kind of sensibility about you, working at a fashion PR company sounds like a fucking blast. You need to get in front of those people and try, like if you're a kid, if you're like a 16-year-old, like, and especially like when you're like an 18-year-old, like a 20-year-old, and you're like, wow, I'm like just starting in life. I'm like a new adult. People want to help you. If you ask somebody like, hey, can I like take you to coffee and like pick your Das, was ich gesagt habe. brain, first of all, they're going to buy the coffee for you. But second of all, like they want to share that information with you because it makes them feel important. So what you can do that'll kind of help you out here is avoid people who have a really big public platform. Das ist, was ich gesagt habe. Versteht ihr? Wenn ich was sage, dann ist das auch so gemeint und das hat auch Hand und Fuß, weil I did that. Oder I do that for people. So, ehrlich, wie viele von euch mir schon geschrieben haben, ey Kelly, kannst du mir dazu Tipps geben? Kannst du mir zu meiner Bachelorarbeit Tipps geben? Ich habe hier und das Thema. Viele von euch haben auch gefragt, ey Kelly, kann ich dich interviewen für die Bachelorarbeit oder für die Masterarbeit oder wie auch immer? I don't do that, das sage ich euch jetzt schon. Because usually those people get so many requests for so many things that it's really hard for them to respond in a competent way to everybody. But if you look for somewhere, it's like, I've just worked in fashion for 25 years and I like, you know, I do a good job. I'm like the head of like this manufacturer. Those types of people feel honored when a kid comes to them and says, I think you are kind of what I want to be when I grow up. Can I ask you some questions? Exactly. About what you do? They're usually very willing to answer those questions. So be respectful, you know, be chill about it. And make sure everybody's being respectful to you. But yeah. True. Just go and ask people, figure out as soon as you can, is your dream job actually your dream job? Or maybe do you have a misunderstanding about what that job is actually like? And it's cool. If the job turns out to not be what you want it to be, that's great. Can you imagine like spending... Ich habe das in der Schule früher nicht gecheckt, dass wenn Lehrer dir gesagt haben, ey, es ist auch gut, wenn du weißt, dass du das nicht machen willst. Ich dachte mir als Kind immer schon so, ich weiß schon, dass ich das nicht machen will. Ich weiß, dass ich nicht an Autos schrauben möchte. I know, I already know, I don't need to know. So, aber es gab noch so viele Dinge, die ich ausprobiert habe, wo ich dann gemerkt habe, ey, Bro, bockt auch nicht. Wo ich dachte, boah, könnt schon gut bocken. Ich sage euch mal zum Beispiel ein Praktikum, was ich als Kind gemacht habe. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Musikstudio. Ich habe in einem Musikstudio gearbeitet, als Praktikant. Hat nicht gebockt. Also war cool, war interessant. Also insgesamt so das Agieren damit und so weiter und so fort war interessant. Aber, Bro, hat das nicht gebockt. Probiert euch aus, testet, tried, probiert, macht, schlagt fehl 15 Mal. Ehrlich. Nichts davon ist... Embarrassing. Exactly. 5 years prepping for a job that you ended up hating, that would suck. You want to figure out if the job's good or not, so that if it does suck, you can figure out what you really do want to do. That's great. You want to find failure with this. You want to be proven wrong. That is the goal. That was a really good question. I'm glad that you're prepping for that. Again, please allow yourself to have a childhood. I love you a bunch. Talk to you later. Nice. I like that video. Wir konnten viel von diesem Video nehmen und it was lovely. Baba-Video muss man wirklich sagen. Sollen wir auch mal so ein Q&A-Video machen? So, ey, wichtig zu dem Video noch zu sagen, like das Video, kommentiert und abonniert den Kanal. Wir sind fast bei den 6.000. Vielleicht sind wir sogar jetzt schon bei den 6.000. I would appreciate it.